that's so wonderful. But Jesus told me that my blood is so important more than anything. Hallelujah. We are forgetting about the blood. Even in our song, when we worship God, the blood of Jesus, most of the time we don't mention the blood of Jesus. But the blood is the foundation, is the base of everything. Without the blood, there is no forgiveness of sin. I say, I say, we need to know the blood of Jesus Christ. We need to understand what's in the church. The church can say amen. I say amen. Hallelujah. I'm speaking about the blood of Jesus. Without keeping that down. The only denominator, no matter the power, or the only solution they together, but the reality that they together, it is the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, yes, when you are going. Yes, yes, to pray at Jerusalem when you are going. But each home ya Gulungulu, could you talk to taking that Yakin? Hallelujah. Siyambulema Bible ethu. Mahebheru chapter number 10 verse number 26. Sofika ku-30. Mahebheru chapter number 10 verse number 26 to 30. My sihloko sendzaba yami, the importance of the blood of Jesus. Kubaluleka kwengadi kaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, as you speak your way to us, as your children, God, in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, we thank you, which you will use my mind, my mouth, my body to teach your word. Holy Spirit, I welcome you, Lord, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received the knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover this sin. There is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume his enemies. For anyone who refused to obey the law of Moses was put to death without mercy, on the testimony of 2 or 3 witnesses. Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood
of the covenant which made us holy, as if we were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit, who brings God's mercy to us. For we know one who said, he will take revenge. I will pay them back. He also said, the Lord, I will judge his own people. Hallelujah. I say hallelujah. Lithi iBhayibheli la bazalwane. Uma sesathi noma sesinelwazi ngensindiso. Ngoba kunemehluko abazalwane kwathi insindiso nekuphila insindiso. I said kunemehluko abazalwane kwamukela noma lwathi noma kwathi lwathi ube nelwathi ngensindiso nekuphila insindiso. Libandla namuhla abazalwane liyayathi insindiso. Liyakwazi ukuthi kuyini ukusindiswa. Bayakwazi ukukhuluma insindiso. Bayakwazi ukutshela abantu ngesindiso. Bayakwazi kusho ukuthi yini insindiso. Hallelujah. This is what the knowledge that we have. But the lwathi bazalwane mase sinalo limele ukuthi lwathi naso ulathi ubese uyalisebenzisa. Awukwazi ukuthi wena uyayathi insindiso but awuyiphili insindiso. Amen. Bithi uma sesiyathi insindiso kodwa singayiphili insindiso. Lithi akusekho lo mhlatshelo lobekele ukuthi ususe eTolo. Ukanda ayimsithi into kuyathi kodwa ingekho kuyo. Akumsithi bazalwane kwathi i-cellphone kodwa angayisebenzisi. Akumsithi bazalwane ukuthi esonweni kodwa angayiphili impilo uNkulunkulu asibekele yona. Yes, ngingakwazi lokho. Njengoba iBhayibheli lithi akusekho umhlatshelo lomunye lobekele ukuthi thina singasindiswa ngalo. Libandla liyamathi Jesu. Libandla liyakhuluma ngaJesu. Kodwa libandla ayiphili impilo kaNkulunkulu. Lalela. Ema yokosa ufunde verse 26. Ngalesi swati sami. Nasona ngemabomu sesilathi iqiniso sekude kumhlatshelo longesulato. Awubambe la. Nasona ngemabomu kodwa sesilathi iqiniso sekude umhlatshelo lobekelwe thina. Amen bazalwane. Lamabomu labakhuluma ngawo bazalwane. Umuntu nakathi wena into ngamabomu uyena lo muntu ngoba ayathi lento. Ngiba bazalwane. Umuntu nakathi wena into ngamabomu uyena ngoba ane-intention wena lento ngoba ayathi ukuthi lento leyendaba yini. Kufana nokuthi wena uhlebe lomunye umuntu noma umkhulume kabi noma umtshela wathi kahle ukuthi lento ngivisa buhlungu. Bese bemabuza ukuthi wena uthi ngiyamlaya. Amen. Mabomu phela lawo mshoza. Lithi iBhayibheli nasona ngamabomu kube sesilathi iqiniso akusekho umhlatshelo lobekelwe ukuthi usaphithe sibe na. There is no other sacrifice because bazalwane impilo yasiphila kusilibani. It's a double life. I'm not excluding myself. I mean all of us. Siphila double life. Uma sila ibandleni phambi kwebantu we live another life lebonakala kwabathi
life. But basuka la siba semakhaya ethu, siba emisebenzini yethu, we live another life. Hayi, namhlanje singele namhla angingathi kude vele amen ngomthola. This is true, bazalwane. Impilo yethu phapha uNkulunkulu moyingcwele. It's not noma ayilethi lento ukuthi thine kahle kahle lengathi siyayakha. Because impilo lesiphilako masiphambi kwabantu noma emasontweni sibukanala ngathi siyamkhonda uNkulunkulu, siyamthanda uNkulunkulu, but siletha umtimba yethu kodwa tinhliziyo tethu akikho la sikhona khona, tinhliziyo tethu dingaphansi. Worshiping hallelujah, glory. Siphakamise tandla, sikhale sele bonke. But you know very well that you are not in this sin. You know which one we are actor. You are acting as a holy life. You are acting as when but you are not living the life that Jesus Christ died for on Calvary. We are lingisa, siyalingisa bazalwane. Hallelujah. Kulula kulingisa bazalwane. Siyamlingisa Jesu, kodwa simphili Jesu. Hallelujah. Siyalingisa, kodwa senijani bazalwane. Listen here bazalwane. Asakhuluma ke verse 2. Ayibambe lapha. Umuntu ophikayo umuntu lowatiko. Umuntu ophikayo umuntu lowatiko bamtshelile bamtshela ukuthi kwenzekani. Umuntu ophikayo umuntu longenile kulento. Wena soyazi ukuthi naye ngithembile kulo. Ungeke uthi wena awuthembi ngani nekukhuluma. But tendo takho tiyamphika Jesu. Hey, la. Little Bible, yabo siyalwathi livangeli, siyakuthi Jesu asifana siphambanweni, siyede masondweni, senda konke abazalwane, siyanikela, siyahlabelela, senda tonke tinto talibandla. But listen to this, bazalwane. We are not living the life that Jesus is expecting us on earth. Because bazalwane sifika la, siya-enter, masithatha ku-enter, siyaphila emakhaya, sophila impilo yethu. Amen. Good. We are going back to Makas of Pilipilo yet. Here we are here in action. I stop at Tela Bulungu. Stop come Magusi. Singam Zamanat. Amen. Bazara. Quantanala. Then not there to their pig. Then not there to their Bazara. Did you ever see Bazara Musmanja? Umzala never not. I knew they are serving God. I don't say FTTMC. In ever the band na kulumulu. Bayam konza kulumulu. But never puma lapa. Nabe kipiabo. Bangene chwade. And the people are sitting down over someone. Tena lehlazisa uNkulunkulu lemakhaya ethu ngoba noma ngabe yilo yelako lengalethe indumo uNkulunkulu ihlazo phamba uNkulunkulu. What are you doing back home? Did you ever see Christians how what they do? Babuke bazalwane. Babuke nathi magaladini. Babuke nama festival. Babuke nama bithe emcimbini amaphathini. Kusibashintsha njani? I was in December. Besilapha nami 19,000 bami-invite. I was looking at the Christian. Go to the Christian and no more Christian. The Christian are the world. Because you told them, Shine Punya and Gaga, when Punya and Matia Shisa, hey, Ulapa, we are
uyabhushuka lapha, uyabhushuka kodwa umzalwane lona umangelo sakhe ukaba bekahle ukuthi manje how you present the gospel of Jesus Christ uma uphila lempilo lefana nami uhlala kanana because bazalwane there is no way where you can find the president deliver a message agoke iBermuda afake ikepisi afake skipa because uyakwazi ukusendelela ihloniphekile emhlabeni. How about our God? How do you represent the gospel of Jesus Christ? That is the gospel of Christ. Mawukabathola sebalapha emapathini abasadlali ngisho nale gospel sebaqala manje sebava lokuni shona phansi kumbuka shona phansi kumbuka. That is the lifestyle of the Christian. Can I ask you a question? Bamdako bazonda kusendawo bamdako bantu abakhulumisi namhlanje bakati bantu nejealous nabo njengokusela bakati bantu abahlebile lebalimele ngenxa yakho la basaba ithi papa singacompromise uNkulunkulu singacompromise sidlale ngengathi ya Jesu ithi papa basaba uma sesathi sona ngemabono akusekho nomhlaje ayakusekho nomhlaje. I'm not about to see you. I don't care, but I'm telling the truth. Because Jesus has told me, if I don't preach truth, I will go to hell. Because in Bangla, yes, this is the Musa. Amen. But the Musa will take out the bus. Isut letter lithenge 1 million sekuthola usebenza ngayo wakha indlu ngayo uphukathela ngayo how did you banjani intweni yakho udlala ngale suit lengikuthengele yona unamusa lisidlala ngawo asathi sisiwe ngemusa. Yes, by the grace of God we are saved, but how do you treat that grace? How you treat the grace? What Musa never just doesn't the blessing is called here. Amen. Musa never doesn't the Leona. Let get Kumundana. Ude Mundu. Bela Nazama. Antisidis. And Iko Insidis on a pancake when that Jesus. I don't care what it is. Estrogen about Jelabatini, but when I imagine now about Buddhism, so see the seaway, now Tame Koyeni, so see the seaway, now Teleki Pot, so see the seaway, now one Asha, who see the seaway, now one Buddhism, who see the seaway. Let me tell you, all those things are nothing without the blood of Jesus. There is no forgiveness of sin. You are the liar. Yonke lento inyakanya. Do you think ukuthi wena njengohlela wathi kahle uthi sobathethe wabafake sogwini labantu ubatshela ukuthi lo ngakholwa mina ngiyakholwa kwaningisalo yamfana isilo ukuthi inkosi nginikela kweshumi mina ngiyathandaza kathathu angifani nalomthengisi lo. Ngoba bazalwane sesigene jaweni lapho uNkulunkulu wethu sesimjwayele khona uNkulunkulu sesimathi khona ukuthi uva ngathi ake thina yithi lesinatilo yithi lesimzamelapha. But let me tell you, you will never uzamela uNkulunkulu. uNkulunkulu uzamele wena. Yeke netso hamba nolala lekujeni hamba nohlala ekujeni. Asekubeka manje. Umuntu lowephula umthetho waMosi ufa ngaphandle kokuhawukelwa. Ufa ngaphandle kokuhawukelwa. Ake ubuke la basebenzi. Ilaw yaniketwa Israel. Kuthi wonke lokugcina umthetho utawusindisa ukugcina umthetho. Amen bazalwane.
umthetho waniketa Israyeli entabeni yaseSinayi uma phuma eGibhithe. Waniketa Israyeli the moment Israel athi kuNkulunkulu thina sitawenda konke into ositshela kona. It is Exodus chapter 19. Ufunza verse 1. Israel uthi kuMose tshela uNkulunkulu kuthi konke latakusho sitawenda thina. That is pride. uNkulunkulu nasuka lapho baniketa umthetho. Immediately abantu umthetho bawuphula. Bakatholele egolide. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Uma bakatholele egolide, lithi iBhayibheli lulaka loNkulunkulu lwehlela kubo 3,000 men and women die on that day. Because uNkulunkulu is holy. Amen, bazalwane. God is holy and righteous. uNkulunkulu ungcwele, uNkulunkulu ulungile. Akukho lokungasingcwele likosonzela phambi kwaNkulunkulu. I don't care to the man engakanani. I don't care ukuthi ufunze engakanani. I don't care ukuthi uhlale ekhaya kanjani. But let me tell you, ngaphandle kobungcwele ngeke umbone uNkulunkulu. Hayi likhulu. Solongile. Ngaphandle kwaNazarene ngeke simbone. Uthi imali ngcwele njengoba nami ngingcwele. What makes you holy? Lalela. Lithi lamaphika kahle ayongena afakwe emlilweni lovuthako, raging fire. Amen, bazalwane. This fire, lithi iBhayibheli awuqinwa uvutha usimemini. And ibandla alifuni kwathi ngesohoko. Lalela bazalwane. Kunebantu abathi Jesu bangesongweni. I want to tell you this truth. There is Christians who prophesy Jesus, they bakhuluma ngaJesu, but they are going to stay to hell. Bithi inkulu lendlela lebahamba ngayo kodwa yiswa ekufeni kwaMkhulu phakathi kodwa incane lena leyisa ephindeni kwaMkhulu phakathi. Most Christians are living a double life. As I said, you will never serve the devil and serve the Lord. Ungeke ukhonde uNkulunkulu, bize ukhonde Jesu. Uthi uNkulunkulu ngiyakuhlala. Amen, bazalwane. Because bazalwane, uma Jesu uzosifela, akasifeli Jesu ukuthi sibiyele seketona. Baningi bathi Nkosi nebameli bangenisa ukuthi. Ireason lempilo ephila khona. Ireason lokucabanga ukuthi wena uNkulunkulu uyambhayizisa wena uhlakaniphile wena. Impilo lephila uyiphila ngale ndlela ukuthi nawufika ngala umuhle, nawufika ngala udelela kuDuka. Nawufika ngala ushela labanye abantu, nawufika ngala uthi Jesu inkosi. Nawufika ngala uyabazonda basekhaka uzonda nezihlobo zakho. Kunezihlobo zakho ongazikhulumisi, but you expect them to come to heaven. Let me tell you, when you still hate other people, you are not going to heaven. If you not forgive other people, are you wow? Hallelujah. Say that, John. Hi. Hallelujah. Amen. This is my Jesus hope. Labalaba phikingana. Lesoko ebazalwana. Kunemabandla asisoko buke. Bathi soko inkondo yakho nje na uzokuhlula. Amen. Soko abazalwana bakamsa soko sikona bazalwana. Soko. And then soko is the first step. The second step is the lake of fire. What about soko stothathwa? The day after the judgment throne, la Jesus ahleli the white throne, ahleli sajaja manje bonke labangazange bamamukela labangazange baphila impilo leyifunayo labanye bamamukela baphila impilo yabo. God, Jesus will take them and put them in the lake of fire, because hell will be
the another second there. Lapho lithi lokukhala kwaseshopeni kuna lokho sikuleke file. Are you thinking sitting down here thinking ukuthi wena uyamspice uNkulunkulu? Lalela lokho siyayenza kusiza kususa izwe lonke ulahlekile ukuphila kwakho. Kusizani kwathiwa ukuthi wena usombani lapha ePinari noma lapha eNhlanhla noma eNgodini noma la uhlala khona wena uyakiwa noma uyakiwa emsebenzini kusizani kuzuza lokho ulahlekele uJesu. Noma wathi amen so hoko sikho. Noma mshaya amen kanjani noma mshaya so hoko sinjani. You cannot change it isingabi khona. And you cannot change God. That is God. God is holy. Amen, bazalwane. Ungwele ulungile. uNkulunkulu bazalwane. Lalela lithi iBhayibheli. Lithi nophika umthetho wama kangakanani manje? Akaqhubeke manje. Ngicabanga ukuthi siyakwazi kukhulu kangakanani ke sijeziso salowo lokugoba indodana yaNkulunkulu ezelele ikhathi yesivumelwano lasadlulwe ngayo evuke moya wesihaba. Awuyibambe lapho. Listen here bazalwane. Uthi Jesu uma ufunda kuMateyu chapter 7. Matthew chapter 7 ubuka lapho ukhuluma lengizaba uthi Jesu manje bekune madoda lamabili lenye yakha edwaleni na yakha edwaleni nendoda lena uthi Jesu kwafika simvumvumu lesikhulu sishayelene kodwa lendlo ayizange inyakadiswe uthi reason yokuthi lendlo ingazange inyakadiswe kuthi lendoda yalimva livi lakhe yabese iyalela. Amen. Yena njani bazalwane? Yalimva lelivi lena njani bazalwane? Ngoba kufa ungendi akufanani nemuntu ovawa bese uyena. This is the second one. Naye walimva lelivi but wangaleli. Because bazalwane ivangeli you can know the gospel of Jesus Christ. Ungathi ngejudge ukuthi wafa wabhekwa wavuka ubatshele labanye ubashumayele labanye but mawungalphili mawungalendi ikhona bazalwane mawungathini bazalwane bazalwane lento nasesiyathi lento mayigwele nasesitshelile kuthi nayi lento ungasimayigwele nisite bese uyangentisa mayigwele uyafika bese uyakwentisa so uyakuphilisa lelivangeli seliyaphila nakuwe awutisameli wena kodwa mayigwele nguyela lendako but kufuneka abantu abatawumukela kuthi mayigwele ngentise lapho uthi uyakhuluma uthi inkosi mayigwele ngende ukuthi ukhulume kahle. Lento bazalwane lona bekangalethi kodwa bekalathi ayathi kuthi indlu yakhiwa njani ngisho bazalwane ngoba indlu phela nawakhe kuleliva ngisho bazalwane siyaliva bazalwane. Hallelujah. Amen. Sibatshele laba. Hallelujah. But thina silethi but lona ndosane yaliva yabese yena practice. Lethi iBhayibheli kukhona ngaphandle kwemsebenzi kwenenjani bazalwane? Kwenenjani bazalwane? Kukhona ngaphandle kwemsebenzi kwenenjani bazalwane? Wena uvele uthi Yesu uthi uthi manje ngoba nami ngicela. Ikhona ingadi ekhithekile ngenxa yami nawe ukuthi isenze sibe ngcwele. Hallelujah. Lengadi bazalwane. Noma ngabe bikhona liphutha but ingadi yaJesu Nkosi Jesu mhlawumbe ngengadi yakho ngoba imihla ngemalanga kunemabala nasingolisayo kodwa ingadi yaJesu bazalwane iyasihlala. Hallelujah. Uma umuntu ahlandwa ingadi yaJesu ngeke ahlale ngalifunzi iBhayibheli ngeke ahlale ngathandazi. Amen. Hayi angiva nje kungenokuba nalento ngicabanga isiya yakha niyakhe ngoba lento ayibukeli bazalwane labanene indzaba yaNkulunkulu is a second choice.
ufike ukhona namuhla waphela 6 months awu ubuya the other 6 months inkinga yakho bazalwane lento nayingekho emathanjeni akho lento nayingakushisi lento nayingakwendisi ungeke uyivisise ayaniniva bazalwane lithi iBhayibheli mafunza lapha makhosa I remember nedakade verse lithi Israel wathatha umphongolo kaNkulunkulu wayiswa emazweni amaFilisti athuma umphongolo kaNkulunkulu kodwa amaFilisti ahlangana nenkinga ngoba athola isidlo sawo siba ngemathumba amaFilisti adinga ukuthi athathe umphongolo kaNkulunkulu awubisele emuva acabanga ukuthi enenjani lithi iBhayibheli amagundwane egolide awafaka kulo mphongolo athatha inkomo letitene emathole lapha tinemathole timunyisa kwaboshelwa dona kwabese natiboswa yabona inkomo nemntwana namasilwane sinemntwana asihlukane nemntwana waso enesilwane nasinemntwana nawusonzela kuso siyaba noma ngabe singakubalekela but lena bisakuhlaba isiBhayibheli wathatha lo mphongolo wasinokube wathola inkomo ikhala inkomo ikhalisa ngombuyisa amathole ayakhala kodwa kwasinakugena umphongolo inkomo zange takhona kuyile ematholweni inkomo tahluleka kuyobuyisa amathole inkomo tafuna ukubuyisa amathole kodwa bekungasendeki intsandvo yenkomo bese kwendeka intsandvo yaNkulunkulu ngoba linkomo emandla kusaKristu Jesu bengasahlele inkomene akusakhona inkomo ubuyela inkomo tasibonza indlela kaya lathi ngavuli khona tiyiswa yini umoyigcwele ngoba lapho umoyigcwele khona uyakuthatha kisi la ungavuli kuyakhona bethi abantwana umfana bethi nekho belahamba phambili atikhomba indlela ngoba into leseyigizwe noNkulunkulu bazalwane ayisatendeli uthi umpostoli Paul asaseyile mphilayo kodwa indzaba isemphongolweni indzaba sekutela umphongolo kile angisakhona ukwenda kule ndithathako kodwa sengiyendiswa kufuneka libandla letawendiswa kufuneka libandla letasinalivuka ekuseni athi uyafika mzala tokuvakashela uthi mzala ngiyakubona ngiyakuthanda ngiyakulwa mzala but kunenkinga mzala namhla kunelanga la kufuna ngomdumisa khona mzala kulungile nangabe ufuna ukuhamba nami mzala ngisengiyakhona ngoba kunento lengishisako ngoba lento abesekushisa bazalwana angeke uhlale ekhaya ubukele iTV angeke uhlale emcimbini ongayakhe uhambe uyohlangana nemhlangano lokhu uzobona ukuthi ihlobo khonza uNkulunkulu but uyawathi ukuthi lento seyisemathanjeni kumbulani lelanga bazalwane sasemoya sibuye eSwatini abamfundisi it was Sunday bekasina ngibona ngidriving over sizokhuluma naye nangibona ngisho umzali nagqoke ijolini even asingamisa le moto ungena lapha eSo nangibona sona ukuthi ngasinga bathi sijahe egede niba ngase ngehla niyowela ungena la ngoba lento sengiyeva ukuthi sekunento leshodakho amen bazalwane kunento lengiyathi kusingiphila ngayo amen bazalwane ngoba phela bazalwane mase sihlala nale ngadi asesesithi siphile nayo lithi iBhayibheli sathema ngengadi yaJesu asasibo bethu kodwa sesibakhe asisaphileni kodwa siphilela Kristu kanti wena uwabani wena awutibukela umuntu oswena wabani kanti wena sothema ngale ngadi awuhlabele umntwana ngoba uhlabeliswa ngoba upressile lethi umuntu ohlabele I believe ukuthi bazalwane praise him itakuphela lento ukuthi uyapractice uthi ngoba uyafuna namuhla lento mhlawumbe kumele upractice lethi ngoba ukuthi ngihambela kahle ngepractice but lama make mashika fike kumzali kumnanzi uflyer lapha yabatshela ngeke ngikhona practice namuhla angisho umntwana nami lento ayikangeni emathanjeni but lento imaze ishikilile emathanjeni mzali ngamshiya nenkuzo emzali singe practice lento lenginayo ngangedwa yona kuze ngimdumisele indzaba isengidumisile ngoba ngiyathi ukuthi ngiketwe yini bazalwane awukwati ukuniketwa yini ngoNkulunkulu akuniketa lalela bazalwane mina le position ngisebenza kuNkulunkulu lento njalo niyohlulelwa ngale mikhulu emihlelo I'm telling you
Ngiyawuhlulelwa ngale tikhundla leniketwe tona. Mhlazana abuya Jesu achicha amandla. Uyosina ukuthi uyafika lapha akubude Jesu athi njengoba bakuniketa ukuthi bayi-intercessor wendeni. Fundisi. Uright with emsebenzini. But one day when you come to God, athi amsho ukuthi ngathi wena ufuna ushumela endwaneni. Akusho ukuthi ku-wrong ukuthi usebenze mfundisi. But ngive kahle. Emsebenzini bakwathi ngabani? Uyabatshela ngaJesu emsebenzini. Angikho umsebenzi wakho lo. Umsukele nje umntu. Abathe ushayini. Ubathe ANC. Viva what uthi Jesu uyamanje. Akunenzaba ukuthi umkhongolosa. Ngabe Kristu Jesu uyamanje. Ngoba khongolosa kanalisu. Khongolosa kangenisana ezulwini. Ngabe Jesu uyamanje stand. Ngoba phela emsebenzini asathiwa ukuthi sidisiwe. Ulihlaka njengalabantu abasicabafana emsebenzini. Futhi wena wesi unabo. Nithi wena wesi unabo. Bangakufa ukuthi khona TTMC bathi ngiliphi lelo libandana baklama bathi wuwi. Ngabe ninjani mfisa kokubona. Wena ukhuluma. Shashata tindzaba nje. Zabule tindzaba tiganga. Zabule maroko, zabule mabhuku. Hamba inkuzi malanga seyikhulumile. Uyatshela ngathi ukuthi mina ngikhuluma uzamtshela mina. Umuntu angitshela mhlaba ngembama la. Kama siyajwayelwa nami ngijwayela. Yes, sabangathi kahle mina. Hey. Nina mkoba kobi moyingwele. Listen, you are insulting the Holy Spirit. Because Masalan, uma ingati ya Jesu, uhlandiwe wathi sona uhlandiwe ingati ya Jesu. Noma sekufika le nkani Masalan. Phela Jesu usithi. Uhlande ngengati yakho kabe ngeva ukuthi ingane seyiqalile. Hayi man, angiva man. Lithi babuta ukuthi ngobani labasemhlabeni obemhlabeni abahlanzisa ingubo zabo egazini lewundlu. Lento basana uphile enyameni lapha kuna sitha basana inyama siphila kulo it's a test, it's a battleground la sathana alwa khona kuyaliwe enyameni basana isikwenda njani enyameni basana ungayibuki le nyama le ngoba ukuthi iyadlala le nyama le ngisabantu kubekako lethi inyama le basana yini le basana ibambe wena yini le basana insane inyama isebaleni ungwadla kubi umntshontsha kwena yonke lento kuthukana kwenekane mona inzondo kwena tonke letinto lithi msebenzi wani basalani uma ulanyameni basalani ufana ukuthi usasekusukhaga because le nyama le basalani mhlazana uphuma kule nyama utawuzobuka umtimba ubone ugone kangakanani uzayiba nomtimba nje wami nalo ngilapha ngiphila khona uwena ungufaka amamene kyo namaphone kyo njengoba sibona abogogo asathi basalani yasala iphende kyo lapha yasala imene kyo lapha uphume wena ume lapha soyabuka so utakubuka uNkulunkulu so bowena likhathi lapha ngoba inyama basalani isekisa kune kuphambene naNkulunkulu lithi inyama isekisa into njani basalani Sumaya no verse nanti. Yabana nanti abantu bathenga ngo 50 rand la. Kushobona ukuthi lena ngeke shaka kahle bazala. Ngoba bo 50 rand ba 100 rand bathole ekhaya ezulwini. Amina bathola kabe. Ngoba bazala akusiki bazala. Siphumuthelane kodwa Jesu wasinike umusa. Umusa wakhe bazala uthela ingadi yakhe ithi ingadi yakhe. Hallelujah. Asofunze manje Nkosi. Verse number 1 now. Lalela nasema. Moyingwele akahlala
akahlali emunweni longakahlangwa nengathi. Before the Holy Spirit, noma atohlala eja, you need the blood of Jesus Christ. Moyingwele uyayihlonipha ingadi kaJesu. Moyingwele, he speak about the blood. Nikhona bezalwane. Ithi iBhayibheli ingadi kaJesu ikhuluma ukuthethelena kwetono, kodwa ingadi kaAbela ikhuluma kuwena kwahlulela nokuphindisela. Ngoba ingadi kaJesu ifika kuwe, is speaking forgiveness bazalwane. Ingadi kaJesu